satisfied perhaps with what the ADR has done, they could go through the judges again, and then the judges will tell them that they have an opportunity to appeal, and still they have an opportunity to appeal. Now, having the complex setup before before I left the office, I think it was already proposed that at the back part of the Marina Parade, they were going to build a secretariat in order to at least house the secretariat. And I think once they do that, it will help a great lot. One, in terms of cutting cost. Two, it will give the opportunity for the people to understand that, well, if they don't want to go to court, inside the courtroom, there is a mediation room there, of which people will be at least having the confidence to yield their views if at all they have a problem. Have Gambians come to realize the importance of alternative dispute resolution and look at it as an alternative to litigation? Yes, Gambian people actually, I must say, they have realized that this is something that they could greatly use. But what attracted me, what caught my attention from the very beginning, is that the moment we started, the people who came most were employers. You could see that investors are now a bit some kind of worried of going to court. They prefer to at least deal with their disputes in a shorter time and get results. So when they heard about the ADR, most of them, they were coming and asking background information about the ADR. And they were very much impressed, because what they will tell us that in other countries, like most countries where they have had investment, they usually go to the secretariat rather than to litigation. Doctor, one more question before I let go of you. Right now you are acting Dean of the Arts and Science at the University of the Gambia. New job, how do you fit in? How do I fit in? Well, I am an assistant professor in political science, and I deal with different courses like industrial and labor management relations. That's one of the courses. And then I was a lecturer of international relations and foreign policy and diplomacy, any area of political science itself. But, well, I fit in quite comfortably in that institution, and I've seen that some major changes have been done, because I was there before I left, before I went to the alternative dispute resolution. I've seen that some major changes have been done, and some achievements have at least been made. And candidly speaking, I've seen that, well, they're progressing. The only thing is, well, as some might say, as many people will say, well, it needs a little bit of lubrication when it comes in terms of salary. But we are trying. And I think with the support that the government has for that institution, together with the person, the VC, who is steering the institution, yes, the institution to greater heights. I think he's doing a very good job. He's doing a good job, an excellent job, and I think with that support, we will reach to the objective. Oh, we have even now started registering, because people who graduate from this institution are now being posted to different places, and they're doing some remarkable things, and that is only a great joy. So I think what we could do is to make people become much more attracted to academia, and then they will be able to contribute to their quota. One like you'll be right there. Oh, yes, you will fit in. I suppose there's going to be a journalism faculty sooner or later. Yes. Probably will lend a hand. Yes. Dr. Lo. Thank you. Ibrahim Lo, it's been a pleasure to have you on the interview. Thank you. Thank you very much for coming. Thank you very much, Malik. I'm so ever grateful. I appreciate it. Dr. Ibrahim Lo has been my guest on the interview. He holds a master's and a PhD in political science.
He did his professional studies in labor administration and employment at Oxford University, has been Commissioner for Labor, investigator at the Office of the Ombudsman, first Chief Executive Secretary of the Alternative Dispute Resolution Secretariat, and now Acting Dean of the Arts and Science Faculty, University of the Gambia. Join me, Malik Jones, next week for another edition of The Interview. Jot na yow ni nga bëgg ndogu FIG waaw ndogu ak kan FIG dem leen si bépp banxaasu FIG ngeen def seen service muy MoneyGram muy Ria muy Western Union Lee Direct Money Express ñu jox la lan sukari koor et muy foofa de ñu ne lan ñu jox la ticket gii moo la mun a boole si raful bu mag bu ñuy def ñu oye ko naka ndogu ak yéen. Wow, ndogu ak yéen ku bees ak ñu ko fi indi waa FIG pour ndogu sama si fan la fankan FIG yàlla ko sama gars yi nañ bàyyi soxna si mu dem marché te ñu ma ne FIG nii rek la ko defee saa su ne suma gars yi ngay gis defar ba mu baax ati leen gars yi nañ leen dem si kër lii yëpp ngir FIG waaw rafet teg la aaj ba bu ne si West Coast Radio si fukki waxtu ak ñaar di ma la benn waxtu si bëccëg kan lañ ko kon nag dimanche bu nekk ak Grts ñu ànd ak FIG ñu ndogoo yéen. MoneyGram transfers go to FIG, bureau de change. Toma, Gambie bi yépp yow la ñu xaar. bu ko yéen bi sama digoon. ndogu gi mën nga dégg maa leen ko déglu ndogu gi ànd ak FIG commune. waaye suma gars yi yéen a def nii. waaw wute bi tey xam na. ak yéen a ngi wax. fan la dëgg. sama bi gaaw. xale yi ne ñuy ndogoon tey. kon nag tey nag tey wële nga la moo ay xaaral da nga pare ñu dem. kon nag waa Gambia maa leen ko digoon tey dañoo dem ba wële nga la ndogoo kan Xadi Njaay ànd ak FIG ñu ndogoo moom. ñoo fi gën a baax MoneyGram transfer nga yónnee sa xaalis si nu mu gën a gaawee jot sa xaalis si nu mu gën a bare am nañu branches Banjul be Basse number 50 Kairaba Avenue Banjul Liman ak Fajara Sere Job Serekunda Dipakunda London Corner Bakote Tipagara Sirkama Sanyang ak Busumbala Talinding Lamin ak Tabokoto Farafenye Jara Soma ak Basse foreign exchange ñoo fi gën a baax rates dollar pounds euro ak CFA Swiss franc krona Japanese yen FIG the best MoneyGram Gambia FIG bureau de change for your worldwide MoneyGram transfers go to kon boog yéen a gis naka la ñu Xadi dalale muy suñ second winner li ñoo def rek mooy ñu laaj Xadi naka la gisee ndogu ak FIG. may dellu di kontaan seen ñëw fii nii di leen gërëm di leen sant parce que definitely surprise ngeen ma ndax toog rek ngeen ñëw ne dama war a ndogu ak FIG muy doon loo xam ne lu neex la si xol parce que ngeen yaagaa nekkaa ñun partners in business ñuy defaa yéen di jël si suñ xaalis foofu di ko yónnee xaalis loolu rek doyut ngeen teg si di ñu delloo njukkal si weeri koor bu tedd bi ñu ngi kontaan si yéen seen liggéeykat yi dinañ satisfy customers yi ni ngeen di doxalee neex na man daal mosuma fa am problème te maa ngi ñaan képp koo xam ne yaa ngi bitim réew wala yaa ngi si biir réew mi fépp foo xam ne yaa ngi fa war a def sa transaction yi xaalis nga jaarale ko ci FIG bureau de change parce que seen service si baax na te yombalal nañ ko askan bi yëpp jërë ngeen Xadi moom dafa toj yax bi dafa tasaare FIG nii rek nañ ko defee saa su nekk
muy Ria muy Western Union Lee Direct Money Express MoneyGram service bépp